Welcome to our channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம வந்து Java 8 ஓட another feature of functional interface, and then வந்து we are going to learn about default and static methods in the interface also. Let's start within a minute. Okay, let's start our session. First of all, interface அப்படின்னா நமக்கு என்ன தெரியும்? Interface அப்படின்னா before knowing that நான் வந்து ஒரு package create பண்ணிக்கிறேன். Okay, இப்போ இந்த functional interface demoன்ற packageல I'm going to create an example class. எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ்ல இன்டர்ஃபேஸ் கிரியேட் பண்றேன். நமக்கு இன்டர்ஃபேஸ்னா என்ன தெரியும்? இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னா which is a class where we are going to have methods. ஆனா அதுல methods இருக்கும். அந்த methodsக்கு வந்து definitions எதுவுமே இருக்காது, which is simply a declaration of a method. Okay, which means normal class அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? Public void add offன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு உள்ளுக்குள்ள நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கொடுப்போம். பட் இன் ஜாவா இட் மீன்ஸ் நீங்க வந்து ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் கிரியேட் பண்றீங்கன்னா ஒரு மெத்தடுக்கு இந்த மாதிரி ஓப்பன் க்ளோஸ் கர்லி பிராக்கெட் கொடுத்து உள்ளுக்குள்ள நம்ம எந்த டெஃபினிஷனும் கொடுக்க கூடாது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சிம்பிளி ஐ நீட் டு ப்ரொவைட் அ செமிகோலன். அண்ட் தென் இந்த பப்ளிக் அப்படின்றது வந்து ஸ்லைட் கிரே கலர்ல இருக்கு இல்லைங்களா? கிரே கலர்ல இருக்கு அப்படின்னா என்னன்னா which means by default the methods in abstract the methods in interface are public and abstract. Okay, okay, இப்போ இதுதான் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ். இன்டர்ஃபேஸ்ல ஒரு மெத்தட் டிக்ளரேஷன் தான் இருக்குமான்னு கேட்டா இல்ல, நிறைய மெத்தட் டிக்ளரேஷன்ஸ் இருக்கும். which means இன்டர்ஃபேஸ்க்குள்ள இருக்கிற எல்லா மெத்தட்ஸையும் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸ். ஓகே, அப்ப I can give void sub of, void mul of, இந்த மாதிரி எத்தனை மெத்தட்ஸ் வேணுமோ அத்தனை மெத்தட்ஸும் நான் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம். தட் இஸ் வாட் இன்டர்ஃபேஸ் மீன்ஸ். இன்டர்ஃபேஸ்னா என்ன? ஒரு மெத்தடுக்கு நான் வந்து டெஃபினிஷன் எதுவுமே கொடுக்க மாட்டேன். ஐ சிம்பிளி டிஃபைன் அ மெத்தட் வயா த ரிட்டர்ன் டைப் அண்ட் மெத்தடோட நேம் ஓப்பன் க்ளோஸ் ரவுண்டட் பிராக்கெட் அண்ட் தென் செமிகோலன். தட்ஸ் இட். ஓகேங்களா? தென் இப்போ பை டிஃபால்ட்டா நம்மளோட ஒவ்வொரு மெத்தடுமே which is public and abstract by default. பப்ளிக் அப்ஸ்ட்ராக்ட் வாய்ட் சம் ஆஃப்ன்றது தான் இந்த இன்டர்ஃபேஸ். அப்படின்னாலே பை டிஃபால்ட் எல்லா மெத்தட்ஸுமே அப்ஸ்ட்ராக்டா இருக்குன்றதால இந்த பப்ளிக் வாய்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். ஓகே, நவ் இந்த இன்டர்ஃபேஸ்னா என்னன்றது we all know. இப்போ ஜாவா 8ல ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னா என்ன? ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ்னா நார்மல் ஜாவா interface அப்படின்னா it will be going to have n number of method abstract methods. ஆனா if you want a functional interface அப்படின்னா என்னன்னா interface which has only one method, only one abstract method. That is what functional interface. So we can say that functional interface is a interface. Functional interface is an interface which has exactly one abstract method. Exactly one abstract method. இப்போ இந்த exactly one abstract method இருக்கிறதோட thing என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we can be going to have arrow functions. இப்போ நான் வந்து ஒரு main ஜாவான்னு கிரியேட் பண்றேன். main java. In the main java simply I can call this class public static void main. Okay, நான் வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள்ன்ற கிளாஸுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துறேன். எக்ஸாம்பிள் which is equal to அதுல என்ன மெத்தட் இருக்கு? ஓப்பன் க்ளோஸ் ரவுண்டட் பிராக்கெட் அண்ட் தென் வந்து ஆட்ன்ற மெத்தடுக்கு நான் வந்து void ரிட்டர்ன் பண்ற காட்டிக்கு I can simply say in functional interface arrow function. Functional interface arrow function.
ஓகே, இப்போ இந்த மெத்தடை நான் எப்படி கால் பண்ணுவேன்? சிம்பிளி பை எக்ஸாம்பிள் டாட் ஆட் ஆஃப். ஓகேங்களா, தட்ஸ் இட். இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா திஸ் கிளாஸ் வில் ரன் அண்ட் எனக்கு ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸோட ஆரோ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும். நார்மலாக நம்ம அனானிமஸ் கிளாஸ் படித்தப்ப என்ன பண்ணோம்? நிறைய மெத்தட்ஸ், இப்போ நீங்கள் வந்து அப்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸ் வச்சுருக்கீங்கன்னா இட் இஸ் ஃபார் அன் ஒன் டைம் யூஸ் அப்படின்னா இந்த இன்டர்ஃபேஸுக்கு நான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணாமல், இந்த இன்டர்ஃபேஸுக்கு நான் இன்னொரு கிளாஸ்ல எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாம ஐ கேன் சிம்பிளி கிவ் லைக் நியூ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஓப்பன் க்ளோஸ் ரவுண்டட் ப்ராக்கெட்குள்ள கர்லி ப்ராக்கெட்ல அந்த வாய்டு ஆட்ன்ற மெத்தடு, then open close curly bracket, I am going to give the implementation. This is what we know, right? System.out.println of this I can say as an anonymous class. இங்க வந்து செமிகோலன் கொடுக்கணும். I can say this as an anonymous class. ஆனா இப்போ நான் வந்து functional interface யூஸ் பண்றதுனால the main motto of using a functional interface is to achieve an arrow function. That is not a main motto. அதாவது நம்மளோட arrow function வந்து நம்ம functional interfaceல தான் அச்சீவ் பண்ண முடியும். Only place where we are going to use a functional interface, arrow function is a functional interface. Okay, now open close ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ் தான் இருக்கு, இந்த பிராக்கெட்டும் நீடட் இல்லை, ஸோ ஐ எம் ரிமூவிங் திஸ். ஓகே, தட்ஸ் இட். இப்போ வந்து நான் சிம்பிளி வித் ஆரோ ஃபங்க்ஷன் ஐ ஹவ் கிரியேட்டட் ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ். அப்படின்னா என்னன்னா வித் ஆரோ ஃபங்க்ஷன் ஐ எம் கோயிங் டு அச்சீவ் திஸ். நான் இதுக்காக தனியாக ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணி அந்த கிளாஸ்ல வந்து இந்த மெத்தடுக்கு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கொடுத்து ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டூ எனி திங் லைக் தட். சிம்பிளி ஐ எம் கிரியேட்டிங் the reference variable with the interface and then வந்து அந்த interface ஓட மெத்தடுக்கு implementation கொடுத்துட்டேன். Here by using functional interface we are achieving a without creating class நம்ம வந்து எப்படி arrow function யூஸ் பண்ணி அவுட்புட்ல கொண்டு வரதுன்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம். ஓகேங்களா, இப்போ the functional interface எது ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ் எல்லாம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா which is enabling the lambda expression. This arrow function is called as lambda expression and functional programming வந்து Java 8 features சப்போர்ட் பண்ணுது. ஓகேங்களா, இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்றது மூலமா நான் வந்து இதுக்குன்னு தனியா ஒரு கிளாஸை கிரியேட் பண்ணி நான் இந்த மெத்தடுக்கு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தரல. சிம்பிளி ஐ ஹாவ் given it via lambda expression. This is one more advantage of using a functional interface. ஓகேங்களா, இப்போ இந்த functional interfaceல we are going to see about default and static methods. Default methodனா என்ன, static methodனா என்னன்னு பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி first நான் என்ன பண்றேன், I am commenting this and இந்த எக்ஸாம்பிள்ன்றதை தாண்டி நான் வந்து class 1, class 2, class 3 interface ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். first main supporting interface. ஓகே, இப்போ இந்த சப்போர்ட்டிங் இன்டர்ஃபேஸ் கிளாஸ்ல ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் 5 மெத்தட்ஸ். ஓகே, void say hello and then void what happened. Okay, this is an interface. நான் வந்து கிளாஸ்ன்னு கொடுத்துட்டேன், சாரி. interface void hello, void modulus, void print of. ஓகே, இந்த 3 மெத்தட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்றேன். I am going to create a new class. இந்த கிளாஸ் வந்து I can give the name as class 1. new Java class 1. ஓகே, இந்த கிளாஸ் பண்ணா ஐ எம் கோயிங் டு இம்ப்ளிமெண்ட் சப்போர்ட்டிங் இன்டர்ஃபேஸ். அப்போ அந்த சப்போர்ட்டிங் இன்டர்ஃபேஸில் இருக்கிற மெத்தட் எல்லாத்துக்கும் நான் டிக்ளரேஷன் கொடுக்கணும். ஓகே, நான் கொடுத்துறேன். எகைன் வந்து சப்போர்ட்டிங் கிளாஸ் 2ன்னு எடுத்துக்கலாம். class 2. This class 2 is going to implement supporting interface and then இதுலயும் நம்ம வந்து implementation கொடுத்துடலாம். ஓகே, ஃபைன். இப்போ இந்த மெயின்ல எனக்கு கிளாஸ் 1 வேணும்னா கிளாஸ் 1ஓட ஆப்ஜெக்ட் நான் கிரியேட் பண்ணிப்பேன்.
class 1 which class 1 equal to new class 1 create பண்ணி அந்த class 1ல இருக்க methods எல்லாமே நம்ம கால் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எனக்கு என்னன்னா I am getting a requirement that I want to add some abstract methods on the supporting interface. அப்போ நான் அந்த supporting interfaceல methods எழுத void print hello world and then void print name. ஓகே, இந்த ரெண்டு மெத்தட் நான் எழுதியிருக்கேன். இந்த ரெண்டு மெத்தட் எழுதின உடனே என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹியர் ஐ எம் கெட்டிங் அ 2 ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ்ன்னு சொல்லி வருது. அந்த 2 ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸை நான் கிளிக் பண்ணேன்னா நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா கிளாஸ், அந்த எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்க கிளாஸ் எல்லாமே எனக்கு எரர் ஆகுது. ஏன்னா ஒரு இன்டர்ஃபேஸை ஒரு கிளாஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுது அப்படின்னா that class needs to provide the implementation for all the abstract methods present in that interface. ஓகேங்களா, வெதர் நீங்க வந்து உள்ளுக்குள்ள ஏதாச்சும் ரிட்டர்ன் பண்றீங்க பண்ணல, தட்ஸ் அப் டு அஸ். ஆனா வாட் எவர் யூ ஆர் டூயிங், அந்த இன்டர்ஃபேஸ்ல என்ன அப்டிராக்ட் மெத்தட்ஸ் இருந்தாலும் யூ நீட் டு ப்ரொவைட் த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஃபார் தட் மெத்தட்ஸ் இன் த இம்ப்ளிமெண்டிங் கிளாஸஸ். அப்ப இப்போ என்னோட good running applicationல I'm not sure whether the interface is called only 2 places or 3 places. It is called in n number of places. அப்ப நான் வந்து ஒரு மெத்தடை இன்டர்ஃபேஸ்ல ஆட் பண்றதால இங்க என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, which is breaking the existing flow. existing நல்லா ஒர்க் ஆயிட்டு இருந்த classes is now getting breaked. இப்போ நீங்க வந்து இந்த கிளாஸை ரன் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will be going to get an error like that abstract method is not overridden. Functional interface demo dot class 1 is not abstract class and does not override abstract method from the method print name. print nameன்ற மெத்தடை நான் இங்க வந்து ஓவர்ரைட் பண்ணல அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு கொடுக்குது. ஏன்னா 1 by 1 எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸிக்யூஷன்லயே அது வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. print hello world, print name எல்லாம் வந்து நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணல இல்லையா, so I am getting an error. okay, this is what நம்மளோட நார்மல் இன்டர்ஃபேஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, if I want some requirement and I am adding an interface, I am adding a method. இந்த மெத்தட் என்ன பண்ணுதுன்னா it is breaking the existing flow. okay, இப்போ after Java 8 there is a keywords called default, static. அந்த default and staticன்ற மெத்தடை வச்சோம் அப்படின்னா default and staticன்ற கீவேர்டு ஒரு மெத்தடுக்கு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இன்டர்ஃபேஸ்ல அந்த மெத்தடுக்கு நான் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தரலாம். இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ரைட்? எஸ், இன்டர்ஃபேஸ்ல நான் அந்த மெத்தடுக்கு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கொடுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இந்த print hello world and print name என்றது இப்போ நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது which is not present in the class 1. கரெக்டா? அதனாலதான் எனக்கு வந்து எக்ஸெப்ஷன் எரர் வருது. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹியர் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் நான் இங்க வந்து என்ன கொடுக்குறேன்னா டிஃபால்ட்ன்ற கீவேர்ட் கொடுக்குறேன். டிஃபால்ட்ன்ற கீவேர்ட் நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா it is not supposed to be a method declaration. it needs to give some method definition. அப்ப நான் என்ன பண்ணுவோம், இந்த கமாவை செமிகோலன் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஓப்பன் க்ளோஸ் பிராக்கெட் கொடுக்கணும். இப்போ நான் வந்து hello worldன்னு சொல்லலாம். then the same thing I am going to do for the void print name also. default ன்னு கொடுத்துட்டு default அப்படின்னு ஒரு மெத்தடை கொடுக்குறேன்னா I need to provide the method declaration, method definition instead of abstract method hello world in the print name method. okay, இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா if I run it now I am not going to get any error and the flow is also working as expected. அப்ப earlier வந்து எனக்கு பிரேக் ஆனது எதனால, நான் வந்து ஒரு புது அப்டிராக்ட் மெத்தட்ஸை நான் எழுதும்போது எக்ஸிஸ்டிங் கிளாஸஸ்ல நான் வந்து என்ன பண்ணியிருந்தேன், I haven't provided the implementation because வந்து ஒரு புது ரெக்குவயர்மெண்ட் நான் இந்த இன்டர்ஃபேஸ்ல எழுதுனா அது வந்து என்னோட இம்ப்ளிமெண்டிங் கிளாஸஸ்க்கு தெரியாது பிகாஸ் நான் இதை இப்பதான் எழுதியிருக்கேன். ஓகேங்களா? and then another ஒரு விஷயம் இந்த default and static வச்சு நம்ம எழுதும் போது என்னன்னா, see if this class 1 doesn't need to have this print hello world and print name.
class 2க்கு print hello world and print name தேவையில்லை. அப்ப நான் வந்து என்னோட classes I shouldn't force my classes to implement that methods. அது வந்து which is not correct. எனக்கு தேவையே இல்லாத ஒரு விஷயத்த நான் அதை வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது. அந்த ஃபோர்ஸிங் தான் நார்மல் இன்டர்ஃபேஸ் ஹஸ் டன் so far. அதை நம்ம அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் ஆஃப்டர் Java 8 we have came up with static and default keywords. இப்ப default நீங்க ஒரு மெத்தடுக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா that method should not be an abstract method. It should be a concrete method. அந்த மெத்தடுக்கு நம்ம டெஃபினிஷன் கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? ஓகே. Now what we are going to do, இங்க நான் வந்து default methodனு சொல்லிட்டேன். Now what I am going to do in the main class, I am going to create a reference with this supporting interface. And in the supporting interface ஓட object வச்சு class 1 dot print name. இப்ப பாத்தீங்கன்னா print nameனு கொடுத்திருக்கேன். அந்த மெத்தடுக்கு எனக்கு வந்து implementation பண்ணிருக்கேன் கட்டிக்கா I will be going to get an output here. If I do something like print hello world, அதுக்குமே வந்து நான் implementation கொடுத்திருக்கேன் காட்டிக்கு it will also work. Okay. So this is how default is working. இப்ப நம்ம வந்து normal interfaceல default என்ன பண்ணுதுன்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம். இப்ப functional interfaceக்குள்ள வந்தீங்க அப்படின்னா now functional interfaceனா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், an interface which functional interface is an interface which has exactly one abstract method. அததான் வந்து நம்ம functional interfaceனு சொல்லுவோமா. இப்ப ஒரே ஒரு abstract method தான் இருக்கு. இப்ப நான் என்ன பண்றேன், I am going to write a default method. Default void print hello world. இப்ப இந்த print hello world அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டேன்னா it is not an abstract method. Now we need to give the concrete method implementation for this. நான் hello world னு கொடுத்துட்டேன். After this if I am going to do default modulus, then modulus னு கொடுத்துருக்கேன். Now what I am going to do in the main class, I am going to create the reference example which is equal to open close rounded bracket and then வந்து system.out.println of hello. Then with this example dot modulus, then again example dot print hello world. After this example dot add off. ஓகேங்களா? இப்ப இந்த எல்லாமே நம்ம வந்து print பண்ணலாம். Now I am going to run this application. இப்ப நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா defaultன்ற keyword யூஸ் பண்ணி I have returned the methods. இதுல எனக்கு ஒரு டவுட் என்னன்னா default அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம். But what I have said is functional interfaceனா ஒரே ஒரு abstract method தான் இருக்கணும் அந்த interfaceல அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். The thing is functional interface அப்படின்னா ஒரே ஒரு abstract method மட்டும்தான் இருக்கணும்னு நான் சொல்லல, ஒரே ஒரு அப்டிராக்ட் மெத்தட் தான் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்ப அப்டிராக்ட் மெத்தட் ஒண்ணுதான் இருக்கணும். மோர் தேன் ஒன் அப்டிராக்ட் மெத்தட் இஸ் நாட் அலவுட். ஆனா நீங்க n நம்பர் ஆஃப் டிஃபால்ட் மெத்தட்ஸ், ஸ்டாட்டிக் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டிஃபால்ட் அண்ட் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட்ஸ் which are not going to break your functional interface logic. Functional interface படி நான் சொன்ன மாதிரி void add offன்ற ஒரே ஒரு abstract method தான் இருக்கு. Apart from that I am having the default methods. இதெல்லாமே வந்து நம்ம abstract methodனு சொல்ல முடியாது இல்லையா? Those are all concrete methods. So we can have n number of it. That and all is not going to break your abstract functional interface logic. ஆனா இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இன்டர்ஃபேஸ்ல நான் வந்து மெத்தடுக்கு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தரலான்னு சொல்லிட்டீங்க வித் டிஃபால்ட் கீவேர்ட். என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா கேன் ஐ யூஸ் த சேம் திங், நான் டிஃபால்ட் தராம நார்மல் மெத்தட் டெஃபினிஷன் நார்மல் கான்கிரீட் மெத்தட் கிரியேட் பண்ண முடியுமா? நார்மல் கான்கிரீட் மெத்தட் கிரியேட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா த ஆன்சர் இஸ் பிக் நோ. See void add off வேணா void subtract offனு சொல்லி நான் கிரியேட் பண்றேன். இப்போ system.out.println of subtract. இப்ப எனக்கு எரர் வருது. இந்த void subtractல என்ன எரர் வருதுன்னா
we are not supposed to give a concrete method, which means in interface abstract methods cannot have a method body. அப்போ method body இருக்கக்கூடாதுன்னு இங்க வர லாஜிக் இதுல ஏன் வரலனா பிகாஸ் ஆஃப் த கீவேர்ட் default. default அப்படின்ற கீவேர்ட் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா in an interface you can create a method with implementation. Okay, this is what. இப்போ நீங்க defaultனு ஒரு keyword வச்சு நீங்க மெத்தடை எழுதுறீங்க அப்படின்னா that method should always needs to have called through the reference variable. I cannot say this is an object because நான் வந்து இங்க reference create பண்ணிருக்கேன். I haven't created an object. I have created a reference. அப்ப reference variable வச்சுதான் I can able to call the default methods. Then the next one is static method. Before static method, I can say that default method அப்படின்னா என்ன? Default method is a method inside an interface that has body implementation. Okay, இப்போ இந்த default method na we know that, but I'm just telling you default method na enna, we are giving a method implementation inside the interface and then வந்து இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள்ன்ற கிளாஸை ஒருத்தவங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த கிளாஸ் 2ன்றவங்க எக்ஸாம்பிள்ன்ற கிளாஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க. நவ் if I see there is only one abstract method, அப்ப implement methods கொடுக்கும்போது ஒரே ஒரு abstract method தான் வந்து implement ஆகும். Then error gone. But if you want to override the methods on the interface, you can do that. Means எப்படி பண்ணலாம்னா it is void. I can copy that. Print hello. Sorry. Control C. Print hello world. Okay. Void print hello world. Open close curly bracket. One second. I am removing it. Implement methods. System.out.println of hello world. Then if you want to do something, okay, I will be explaining you. இந்த public அப்படின்றத ரிமூவ் பண்ணனா எனக்கு எரர் வருது. ஏன் எரர் வருதுன்னா the error mentions print hello worldன்றது அந்த functional demo classல இருக்கிற functional interface.demoல class 2ல இருக்கிறது வந்து which is getting clashed with example, attempting to assign a weaker assigning for a weaker privileges. Package private was public. So public னு குடுக்கலனா I will be going to get an error. அப்ப public னு கொடுத்து override பண்ணணும். override பண்ணதுக்கு அப்புறம் உள்ள உங்களுக்கு என்ன implementation வேணுமோ அந்த implementation கொடுத்துக்கலாம். If you want something to call the existing method present on that interface, நீங்க என்ன பண்ணணும்னா interfaceோட நேம் என்ன? example வந்து இப்ப எனக்கு யாரு? சூப்பர் கிளாஸ். அதனால example.super.modulus-ன்ற மெத்தட கால் பண்றேன். This is how also you can do. Or else நீங்க வந்து உங்களோட own implementation தரணும்னா அதையும் தரலாம். But one thing is, if you are overriding the method from the functional interface, you need to include public. Or else you will be going to get an error. Okay. Now I can do the same thing. Instead of this, நான் என்ன பண்ணலாம்? மெயின் கிளாஸ்ல எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணாம, ஐ மீன் ரெஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்ணாம, நான் வந்து கிளாஸ் 1க்கு ரெஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்றேன். ஐ திங்க் ஐ ஹாவ் ரிட்டர்ன் இட் இன் அ கிளாஸ் 2. Now C2
டாட் மாடுலஸ்னு கூப்பிட்டா நம்மளோட பேரண்ட் கிளாஸ்ல இருக்க இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வரும். தென் c2 டாட் print hello world நான் கொடுத்துருக்க இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வரும். Now if I run this without any errors, it will get executed. Okay, the thing is functional interfaceல நான் வந்து default அப்படின்ற ஒரு keyword கொடுத்து I have provided the implementation in the interface. அப்ப default அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அந்த மெத்தடை என்னால் abstract மெத்தடா வச்சுக்க முடியாது. But I can have it as a concrete method. Okay, so interfaceல நீங்க default அப்படின்ற keyword கொடுத்தா it is not a abstract method, it is a concrete method. Okay, now what we are going to do is now we are going to learn about a static method. Static அப்படினாலே நமக்கு தெரிஞ்சது என்னது, if any method is defined as a static, then it should be something belongs to an class, not an object. அப்ப class belong பண்ணிருக்கும், object belong பண்ணிருக்காதுன்னு சொல்றோம். அப்ப interfaceல நான் வந்து இப்ப static method அப்படின்னு கொடுக்கறேன்னா what is the thing? Is it belongs to interface or it is belonging to something different? The thing is, staticன்னு நீங்க ஒரு மெத்தடை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா that method is going to belongs to the class, interface. As already we know, classல நீங்க வந்து ஒரு மெத்தடை staticன்னு கொடுத்தா it is a class level, it is not an object level. The same thing is going to happen here. இப்போ நீங்க ஒரு மெத்தடை staticன்னு கொடுக்குறீங்கன்னா it belongs to the interface, not an object. ஓகே, ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் அப்படின்னா அதை எப்படி நீங்க டிஃபைன் பண்ணுவீங்கன்னா சிம்பிளி ஸ்டாட்டிக்ன்ற கீவேர்ட் void print hello world 2. ஓகே, print hello world 2. அதுக்கு அடுத்து ஓப்பன் க்ளோஸ் ரவுண்டட் பிராக்கெட் கர்லி பிராக்கெட் system.out.println of hello world 2. இப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சிருக்கோம்னா ஸ்டாட்டிக்குக்கும் டிஃபால்ட்டுக்கும் மச் டிஃபரன்ஸ் இல்லை, சேம் திங். இப்ப நான் வந்து இந்த ஸ்டாட்டிக் மெத்தடுக்கு மெத்தட் டிக்ளரேஷன் மட்டும் கொடுக்க முடியுமா, which means can I define it as an abstract method? No, this also needs to have a implementation, and இதுவும் வந்து கான்கிரீட் மெத்தட் தான். ஆனா இப்ப இந்த டிஃபால்ட்டுக்கும் ஸ்டாட்டிக்கும் இருக்க டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, டிஃபால்ட் அப்படின்றது நீங்க instance of a class or interface, then only you can call. ஆனா இந்த ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் அப்படிங்கறத நான் straight away எப்படி கால் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, see, I haven't created any object on this main class. ஓகே, வித் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் டாட் அப்படின்னதையுமே எனக்கு ஸ்டாட்டிக் ஹெலோ வேர்ல்ட் 2 மட்டும்தான் வந்து விசிபிளா இருக்கு, மிச்சம் எதுவுமே விசிபிளா இல்லை. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தட் இஸ் ஒன்லி பிலாங்கிங் டு த ரெஃபரன்ஸ், இட் இஸ் நாட் பிலாங்கிங் டு த இன்ஸ்டன்ஸ். இஃப் ஐ ரன் திஸ் இட் வில் பி கோயிங் டு சம்திங் லைக் ஹலோ வேர்ல்ட் 2ன்னு சொல்லி எனக்கு பிரிண்ட் பண்ண போகுது. ஸோ ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னு நீங்க டிஃபைன் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும், இட் இஸ் கோயிங் டு belongs to the interface, not an object. Okay, இப்ப இந்த இன்டர்ஃபேஸ் இந்த ஸ்டாட்டிக் நம்ம யூஸ் பண்றதோட அட்வான்டேஜஸ், ஏன் நம்ம ஸ்டாட்டிக் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து இன்டர்ஃபேஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் வச்சு கால் பண்ணோன்ற நீட் இல்லை, இட் வில் பி கோயிங் டு கால் ஸ்ட்ரெயிட் அவே பை த நேம். அண்ட் தென் இது வந்து இன்டர்ஃபேஸ் பிலாங் பண்ணிருக்கு. இப்போ நான் வந்து ஒரு இந்த கிளாஸ் 2ன்ற கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த கிளாஸ்ல இஃப் ஐ ட்ரை டு ரைட் பப்ளிக் void print hello 2 and the system.out.println of hello world 2 inside class 2. ஓகே, இப்போ எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் this method is getting overridden from the parent method. அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன்னா simply I am going to give a override annotation here.
இப்போ ஓவர்ரைட் அனோட்டேஷன் கொடுத்ததையுமே எனக்கு ஒரு எரர் வருது. என்ன எரர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் இஸ் நாட் அன் ஓவர் ரைடிங் மெத்தட். ஏன் இது ஓவர் ரைடிங் மெத்தட் இல்லைன்னு சொல்கிறோம்? பிகாஸ் எக்ஸாம்பிளில் வந்து ஐ ஹாவ் திஸ் பிரிண்ட் ஹெலோ வேர்ல்டு, பட் இங்கே வந்து எனக்கு பண்ணும்போது ஏன் அந்த எரர் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹியர் இது வந்து நார்மல் கிளாஸ் ஃப்ளோ மாதிரி தான். பட் த டிஃப்ரென்சஸ் இன்டர்ஃபேஸில் நம்ம வந்து மெத்தட் கான்கிரீட் மெத்தட்ஸ் எழுத முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் இருக்க டிஃப்ரென்ஸு. மிச்சப்படி எதுவுமே கிடையாது. இப்போ இந்த ஸ்டாட்டிக் அப்படிங்கும்போது அந்த மெத்தட் வந்து பிலாங்ஸ் டு த கிளாஸ் லெவல், நாட் டு த இன்ஸ்டன்ஸ் லெவல். And we already know overriding is not possible in a static method. இங்க வந்து மெத்தட் ஓவர் ரைடிங்க்கு பதிலாக மெத்தட் ஹைடிங் தான் ஹேப்பன் ஆகும். ஏன் ஹைடிங் தான் ஹேப்பன் ஆகும்? Because static methods belonging to the class level and its visibility is not outside the class. இப்போ நீங்க வந்து இதே கிளாஸை வச்சு கால் பண்ணா இட் இஸ் பாசிபிள். ஆனா ஐ மீன் பாசிபிள் இன் த சென்ஸ் நீங்க ஓவர் ரைட்லாம் பண்ண முடியாது. பட் கிளாஸை வச்சுனா நீங்க கால் பண்ணலாம். த இன்ஸ்டன்ஸ் வச்சு உங்களால கால் பண்ண முடியாது. whenever you are having a static method, it is going to do method hiding. So you are not supposed to do a method overriding here. That is why I am getting the overriding as error. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரிண்ட் ஹெலோ வேர்ல்டு 2 இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் இந்த பிரிண்ட் ஹெலோ வேர்ல்டு 2 இஸ் டிஃப்ரெண்ட். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணுறதுக்காக நான் கிளாஸ் 2க்கு ரெஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா, அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ரெஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன். ஆஸ் வி நோ தட் ஓவர் ரைடிங் ஹேப்பன் ஆச்சு. இப்போ நான் இப்போ கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லைங்களா, ரெஃபரன்ஸ் வந்து இன்டர்ஃபேஸுக்கும் ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்னோட எக்ஸ்டெண்டிங் கிளாஸ்க்கும் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இந்த சினாரியோவில் என்ன நடக்கும், வாட் எவர் ப்ரெசன்ட் இன் த எக்ஸாம்பிள், அதாவது என் இன்டர்ஃபேஸில் என்னென்னலாம் ப்ரெசென்ட் ஆகிடுக்கோ அந்த மெத்தட்ஸ் மட்டும்தான் என்னால் இங்கே பார்க்க முடியும். அண்ட் தென் கிளாஸ் 2ல அந்த மெத்தட்ஸை ஓவர் ரைட் பண்ணியிருந்தோன்னா த நியூ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வில் பி going to display. ஆனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, simply I have given this hello world 2 as a static and I am assuming that it got overridden here. But according to the concept of Java, compiler படி இது என்னன்னா, it is not overridden, it is newly created method. So let's check that. இப்போ c2.print hello world WORLD2 ஹலோ வேர்ல்டு 2ன்றது தான் மெத்தட் நேமுங்களா. இப்போ அந்த நான் பிரிண்ட் ஹலோ வேர்ல்டு 2ன்றத கால் பண்ணேன்னா எனக்கு கால் ஆக மாட்டேங்குது. ஐ எம் கெட்டிங் அன் எரர். ஏன்? பிகாஸ் வாட் ஐ சீன் இஸ், நான் வந்து இங்கே அந்த மெத்தடை ஓவர் ரைட் பண்ணியிருக்கேன், இட் நீட்ஸ் டு டிஸ்பிளே. ஆனால் அக்கார்டிங் டு த கான்செப்ட் த மெத்தட் காட் ஹிடன் அண்ட் இந்த மெத்தடை வந்து என்னால் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே வித் த ஆப்ஜெக்ட் கால் பண்ண முடியாது, இன்டர்ஃபேஸ் வச்சு தான் கால் பண்ணணும். விச் மீன்ஸ் என்னோட மெத்தட் வந்து ஓவர் ரைட் ஆகலை அப்படின்றத இது மூலமாகவும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே, ஸோ this is what default and static methods in functional interface. Functional interface na enna, the interface should have only one abstract method, but it can have n number of default and static methods. That is not an issue. Default abdina enna, we can call it via the object instance or reference of an interface. ஆனா static method அப்படின்றது straight away it is belonging to the interface. அதனால இன்டர்ஃபேஸ் வச்சு தான் கால் பண்ண முடியும். அண்ட் another thing is static மெத்தடை நீங்கள் இன்டர்ஃபேஸ் வச்சு தான் கால் பண்ணுவீங்க. இப்போ ஸ்டாட்டிக் மெத்தடை அதோட எக்ஸ்டெண்டிங் கிளாஸஸ் ஓவர் ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஆஸ் அ கிளாஸில் நீங்கள் வந்து கிளாஸ் லெவலில் நீங்கள் வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போதே ஸ்டாட்டிக் மெத்தட்ஸை ஓவர் ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் பிகாஸ் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட்ஸ் ஆர் ஹிடன். Their method hiding is happening. Then now another thing is, if you want to override the methods present in an interface with the default அப்படின்ற method override பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா obviously you need to give a package as public. Then only you will be overriding it without any errors. Okay, then before Java 8,
நீங்க இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு கிவ் ஒன்லி அப்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸ். ஆனா ஆஃப்டர் ஜாவா அதுல என்ன இஷ்யூ இருந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க அப்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸ் கொடுக்கும்போது இஃப் இஃப் எக்ஸ்டெண்டிங் கிளாஸஸ் அந்த அப்ட்ராக்ட் மெத்தடுக்கு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தர வேண்டிய நீட் இல்லை அப்படின்னாலும் வி ஆர் ஃபோர்ஸிங் இட் டு கிவ் த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஃபார் த அப்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸ். அண்ட் தென் அனதர் திங் இஸ், இப்போ நான் ஒரு அப்ட்ராக்ட் மெத்தட் இங்கே புதுசாக ஆட் பண்ணுறேன்னா the extending classes are getting affected and நார்மலாக ரன் ஆயிட்டு இருந்த கிளாஸஸ் வந்து because of this interface because of the method implementation having happened it is getting failed. அந்த flow வந்து என்ன ஆகுதுன்னா எக்ஸிட் ஆகுது. ஸோ அதனால நம்ம வந்து நம்ம டிஃபால்ட் அண்ட் ஸ்டாட்டிக் மெத்தடை ஆஃப்டர் ஜாவா 8 we have introduced. அண்ட் வித் திஸ் நீங்கள் வந்து இன்டர்ஃபேஸில் மெத்தட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கொடுக்கலாம். ஓகே ஓகே. இஸ் தேர் எனி டவுட் ஆன் மெத்தட் இன்டர்ஃபேஸ், ஐ மீன் default static and functional interfaces in Java? Those are all invented after Java 8 only. Is there any queries from anyone? Is there any doubts from anyone regarding this functional interface and default method na enna, static method na enna, how we are implementing, how we are calling those methods like that? Okay. I think if you guys don't have any questions, before winding up the session, I'm letting you know that நம்ம வந்து ஜாவா இன்டர்வியூ பேஸ்ட் கொஷின்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் இது வந்து இன்டர்வியூ ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இஃப் யூ வாண்ட் அந்த வீடியோ வந்து செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க. தென் நம்ம டெய்லியும் 8 o'clock to 9 o'clock we are having a live session in YouTube regarding Java Backend Development. நம்ம Java course முடிச்சுட்டு இப்போ Java 8 features learn பண்ணிட்டு இருக்கோம். Once it is done, we will be going with higher topics like Hibernate, Spring Boot, SQL அந்த மாதிரி எல்லாமே learn பண்ணுவோம். So far we are covering Java 8 now. ஓகேங்களா? உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு செஷன் வந்து we are winding up here. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் ஜாவா 8 ஃபீச்சர் இஸ் டோட்டலி வி ஆர் ஹேவிங் சம்திங், அது ரொம்ப ஈஸியான டாபிக்ஸ் தான். பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டம்ப் மச் ஆன் எவ்ரி ஒன். இது வந்து இஃப் ஐ வாண்ட் ஐ கேன் டேக் அ லாட் ஆஃப் டாபிக்ஸ் அண்ட் கவர் 1 hour, பட் இட் ஷுட் பி லைக் டம்பிங் யூ அ மோர். அதனால தான் நான் அதை பண்ணலை. So we are winding up for today and we will be having session on Monday. If I plan any session on Sunday, I will let you know in the post of YouTube post. Okay, thank you so much for watching our video. We'll see you in another video. Thank you. Bye bye. If you have any doubts, please do in the comments so that I will be able to answer you for that comments. Thank you. Bye bye.